الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. One of the things, the beautiful things about the fayda is that we're forced to be multilingual. We have to speak English, we have to speak French, Wolof, Arabic. Anyway, I'm really, really happy to be here to see this collaborative effort. This is for a researcher as myself, this is really, really touching. It's really beautiful to see a community invested in the production of its own history. And there's a lot at stake, as we know, right? I made Umrah in Ziyarah in 2016. I went to the tomb of the Prophet, alayhi salatu wassalam. And there I find outside, sitting in the mosque, as you know, Wahhabi country, they don't let people making dhikr, wazifa. But I see our people making wazifa outside of the tomb of the Prophet, sallallahu alaihi wasallam. And there I see leading the wazifa is a man from Saudi Arabia. But I recognize him because he was here in the Mawlid, and he's a disciple of Imam Sheikh Tijani Sisi. There he was leading the wazifa. Many people coming to sit with him, people from Oman, from Muscat, from India, some of them taking the tariqah. And so this is what Shaykh Ibrahim said, right? He said that this fayda will reach wherever the land reaches. And we're seeing it happening now in front of our eyes. Shaykh Ibrahim said at the time of his passing, radiallahu anhu, that he had 60 million followers, maybe today 100 million, maybe more. If there's a ta'ifa min al-tuwa'if, if there is a Muslim community in the world larger than the fayda, I don't know of it. Not the Muslim Brotherhood, not the Deobandis in India. This is the largest single Muslim knowledge network in the world, and yet we don't have enough written about us. When I went to University Northwestern, I was a student of Professor Rudiger Siesemann from Germany. He's the one that wrote the first book about Shaykh Ibrahim in English, called The Divine Flood, published in 2011. And I asked him, I also want to write about Shaykh Ibrahim for love. And he said, Shaykh Ibrahim, he's the ocean without shore, right? Al-Muhit bila had. So you should write also about Shaykh Ibrahim. The more we write about him, the more we know about him. And I'd also, encourage us to have a diversity of voices. It's important to have people from outside, important to have people from inside, important to have men writing, important to have women writing, people who are ulama writing, trained with, at Azhar, also people trained in Western universities. Okay. And so, because a great kutub like Shaykh Ibrahim Niass, a great Pole of his time, is going to have his light resonating in all of these echelons of society, right? But we also know that what's at stake, of course, is that Shaykh Ibrahim, especially within Senegal, has not been represented, has been overlooked. His contributions have been overlooked. And so when we have the microphone now for our own turn, we should also remember not to repeat the mistakes of those who came before us, who overlooked the contributions of Al-Hajj Abdullah Niass, of Shaykh Ibrahim Niass. So when we're talking about the real history of Islam in Senegal, the real history of Tasawwuf, of Sufism in Senegal, we have to give respect to all of the awliya. The Shaykh Ahmad Tijani said, we take seriously the sanctity, the hurma of the awliya, and whoever disparages them, whoever dishonors them, Allah dishonors him. And so we have to pay attention and realize that God did something special in Senegal, did something special in West Africa in general in the 20th century, where so many awliya came, and in Senegal in particular, we have these three great awliya that came at the same time. Sheikh Ahmadou Bamba, radiallahu anhu, Al-Hajj Malik Si, radiallahu anhu, Al-Hajj Abdullah Niass, radiallahu anhu. And this is the fertile ground out of which Shaykh Ibrahim, how we understand his coming. So we have to give respect to all of these, the contributions of the awliya at the same time. And I'm very, very happy to see the community involvement. Me, myself, I would not be able to do anything. I write
many books now about Sheikh Ibrahim, about Sheikh Ahmad Tijani, as Sheikh Ahmed Bukhari Niang has mentioned, did some translations. None of this is possible without the support of you, the support of this community, and especially, Sheikh Hassan Sisi, who started me on this path, and Sheikh Tijani Sisi, who was very, very gentle and patient and open with me in sharing knowledge. And so I'm especially, really, really happy to be part of a collaborative effort with Sheikh Ahmed Bukhari Niang. I can already tell he has the ability to recognize diverse intellectual communities, communities in academia and the universities, communities that are trained in the Arabic language, communities that are specializing in the oral histories of this region. All of these diverse knowledge communities need to come together, not only men, also women. We need to see more women represented up on stage in these events to be producing collaborative knowledge. So I myself am speaking on behalf of an English-speaking university professors that are very, very interested in participating in this project. So we have Usman Khan from Harvard University. We have Rudiger Seizeman from Bayreuth University. We have Joseph Hill, here known as Abdullah Nias or Abdullah Cham, I think. Yeah. He also wants to participate. He's from Edmonton University in Canada. We have Andrea Bagalia from Naples University in Italy. We have Samiha Rahman, a woman. They left from Cal State Fullerton in the United States. We have Rasul Miller from University of California, Irvine. And so these are intellectuals. We're covering diverse subjects such as the spread of the fayda in Mauritania, the spread of the fayda in Nigeria, the spread of the fayda in the United States, and of course, the emergence of Sheikh Ibrahim and his family at earlier generations here in Senegal. So I've taken too long already, but I really want to thank you for your investment in this project, and I'm very, very honored to be part of it. Alf shukr, jazakumullah khairan. وشكرا لك. Thank you Professor. نقدم الميكروفون إلى الشيخ أحمد بكر مو تنقل للدكتور زكريا وحلي. Alhamdulillah, thank you so very much, Professor. Alhamdulillah, li rek wane na ne la Baye waxoon ne al-fayda ta'ummul afaq kii di doomi Amérique jël l'islam ci Cheikh Hassan Cissé jàng alquran wattu ko jàng xam-xam di universitaire bu mag université ba mu tudd muy Northwestern University Chicago université yi gën a mag ci àddina la bokk tey ji ma ngay jàngale ci université américaine ba nekk Qatar moo fa nekk fa kilifa di saytu lu aju ci wàllu l'islam surtout islam ci Afrique de l'Ouest bind na téere on the path of di Cheikh Ahmad Tidiane la ko tuddee mooy mémoire am ba mu njëkkoon a bind ci université américaine bu Qahira mujj nañ ko mool ba français sax traduire nañ ko en français lim bind thèse doctorat am living knowledge in the community of Cheikh Ibrahim Niass xam-xam boo xam ne dafa soppeeku jëmm ci biir taalibe Baye noonu la téere bi tudd muy thèse boo xam ne jege na 400 pages ci Baye la ko bind mi ngi wax ne ki ko doon jàngal ci Northwestern Chicago daf ne ko woon Baye géej la boo xam ne amul tefes mu ne ko moo tax nag ñu war di ñun ñëpp ñuy bind ndax bu yàggee tefes gi moom mënuñoo fesal géej gi waaye danañ ci bind lu am solo mu ne communauté Cheikh Ibrahim gisul communauté bu em noonu ci biir l'islam te kii wax loolu nag autorité la ci gëstu ci l'islam mu ne bi Baye di génn àdduna rek 60 millions yi doomu aadama la bàyyi gannaaw léegi ëpp na téeméer jëm kaw te ba léegi liñ bind ci moom bëreegul loolu enwut maanaam mooy wane ne yëngatu bii mu ne ñëw na waxtoom moom xam na communauté yi ci biir l'islam yëpp muy déobandis yi yeeg naqshbandi yi yëpp mais gi mu gisu ci communauté boo xam ne gën naa rëy communauté Cheikh Ibrahim bii loolu nag li war mooy ñu saytu ko te mu ne saytu dund Baye mooy saytu dund mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo ko meññ parce que ñooñu ci seen daara la jàngee ñu ngi wax naan ci maam alaaji yàlla na ko yàlla fay fa cheytaan yi bii lam yonal asdi moom mi nga xam ne moo tax cheytaan sama cheytaane mënumaa sax jax-jaxal wax na ne bépp mbaax bu ñu am mbaax la bu jigee ci maam alaaji moom mu tuddaale ci Cheikh Ahmadou Bamba Seydi Hadj Malick Sy ne kàngam yooyu nga xam ne ñoo jëmbat l'islam ak culture islamique fii ci Sénégal Cheikh Ibrahim juddu ci environnement bu màgg boobu liggéey bu rëy bii nii kon dafay kontaan bu ñëwee fekk fii diversité boobu noonu di wax ne nañ ci na nekk góor ñi waaye na nekk tamit jigéen ñi mu lim fi rek ñenn ci ñoo xam ne bi mu leen ko waxee rek dañ ne dañuy bokk ci ñi bind te ñooñu ay autorité lañ di kàngam yi bokk nañ ci kàngam yi gën a rëy ci ñi nekk expert ci wàllu l'islam ci Occident tudd na ci professeur Ousmane Kane mi nga xam ne sëti Cheikh Ibrahim la di doomi Cheikha Mariam radiallahu anha mi nga xam ne mooy suñu mag di suñu mentor di suñu guide ci lépp lu ñuy def ci wàllu bind
tudd na ci ki nga xam ne ñi ko jàngal la bokk muy Rutger Sisman nga xam ne diggante Soudan ak Tchad moom yaakaar naa am ku ko gën a xam ci àddina bi mu dégg arab lool moo njëkk a bind moo njëkk a def biographie thèse boo xam ne biographie la ñu jagleel ko ci bàyyi mooy the divine flood al faydul ilahi mu ne kooku nee na ko bëgg naa bokk ku ñuy wax Oludamini Ogunnaike cosaanoo Nigéria def thèse am ci bàyyi comparaison entre fayda ak la culture Ifé culture Yoruba ca Nigéria bind na téere temps yi tuddee ko praising of the prophetic perfection mi ngi ko jagleel ñiy tagg yonent bi waaye nee na la quintessence li gën ci lu ñu taggee yonent bi mu ne bàyyee ko def te nekkagu taalibe de Chazeli la waaye dafa gëstu lépp lu ñu taggee yonent bi ci siècle yi ne la ca gën mu ne Cheikh Ibrahima ko def kooku nee na dafa bëgg a bokk ci histoire bi Joseph Hill mu ne ngeen gën koo xam ci Ablaye Thiam ñu nekkoon nga xam ne gëstu na fii bokk ci njëkk a def thèse ci anthropologie fii mu ne nee na dafay bind ci taarix bii Samiha Rahman Université Californie ci Amérique mu ne contacté ne ko ne dafa bëgg a bokk ci ñuy bind Rasoul Miller Université Californie in ne daf ci bokk Andrea Brigaglia ci italien di ku bëri xam-xam doon jàngale Cape Town fële ci Afrique du Sud léegi dellu na Italie fële ca Université Napoli l'Orientale di fa jàngale xam lool Nigéria xam loolu diggante Borno Kano ñoom maanaam Tidiane ak ñi ñëpp ku ci nekk daanaka bind na ci yow te li ci yéeme mooy ñoom ñëpp léegi taalibe Cheikh Ibrahima moom mënoon nuur ci moom di gëstu ci moom te doo mujj jeex ci moom ñii ñëpp gëstu bàyyi moo leen dugal ci lislaam moo leen dugal ci tariqa bi moo leen dugal ci fayda bi loolu daal la wax ne mi ngi pare pour jàpp ci ndax pour njukkal ñu ndax nee na lépp lu mu xam ci bàyyi fii la ko xamee jaaree ko ci Cheikh Hassan Cissé waaye surtout imam mi nga xam ne mu ne dafa am muñ lool mën a muñ di ko tette ba lépp lu mu xam ci fayda bi xam ko ci bàyyi foofu la ko xamee loolu daal ci gàttal loolu la wax ci anglais